फिर ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ AI ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। Yes, so after you open the notebook, let me actually show you. So hopefully you can see my screen. Once you open the notebook, click on this connect. If you don't want to like click on the connect, just go here, run time and run all. Click on, this is what they will say, notebook was not ordered by Google. So it's okay, it is ordered by me, it's not ordered by Google. So you'll run it. It will take some time to run because it's first connecting ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। So it takes some time to run, so let it run. And this is a complete end-to-end neural network training. Problem बहुत simple है, but model end-to-end train हो रहा है। थोड़ा समय लगता है इनू रन होने ते, मॉडल ट्रेनिंग होने ते कुछ टाइम लगता है। थोड़ा जा वेट करना, so we'll see what the final results look like, and then I'll also explain it to you what is happening in this notebook. Okay, training complete, and finally like I'm getting 12.99, 14.98, 16.97. So actually we should, these were the exact results. So इस notebook ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ? See, this is a very simpler neural network, एक AI ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ AI train ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ to predict two numbers are input, like x, like the data, x is the data, y is the output. Okay, so the data is 1,2 and output is 3, 2,3 and output is 5, right? 3,4 and output is 7. So ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ train ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ points ਨਾਲ? 1 2 3 4 5 input data points ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। Okay, so only 5 data points ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ AI ਨੇ addition ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਆਪ। like ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, right? To AI we only gave 5 data points. ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ it is addition, we just told it that this is the input and this is the output, so learn what it is. It will automatically figure it out. Okay, input x data, y is the output. So neural network ਨੂੰ input output ਨਾਲ train ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ x is the data ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ x ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, y is the output। ਇਹ 5 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲੀਨੀਅਰ ਲੇਅਰ। ਸਿੰਪਲ ਲੀਨੀਅਰ ਲੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਡੇਟੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਦ ਫਿਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਲੈਕਚਰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਰਨ ਦਿਸ ਔਨ ਯਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ। ਓਕੇ, ट्रेनिंग ਵਿੱਚ कुछ टाइम लगता है। मॉडल ने डेटा 500 टाइम्स देखा, मॉडल ने 5 पॉइंट्स 500 टाइम्स देखे, like again and again again। आफ्टर दैट ਆਪਾਂ मॉडल ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਇਟ ਨਿਊ ਇਨਪੁਟ 6 7 7 8 8 9। ਇਹ ਇਨਪੁਟਸ ਮॉडल ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਓਕੇ, like these are the new inputs, like it has not seen these inputs in the training time, like you see the training with 6 7 ਇਹ ਸਭ input ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, right? So model is actually doing very good, it has learned addition। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ model ਦੀਆਂ prediction ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। okay, now let me stop here and see how many of you actually understood this part of the lecture where we are trying to kind of run the AI. You don't have to learn the AI, but you are able to run the AI. Okay. For how many of you the model training succeeded on phone? Write it in the chat. If the model training succeeded on phone, please write it in the chat. Okay, so ਆਪਾਂ again repeat ਕਰਦੇ ਹਾਂ। so ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਗੋਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨਸ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਬ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਦ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਨਿੰਗ ਔਨ ਫੋਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਸਟ ਸਟੈਪ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰਨ ਟਾਈਮ ਰਨ ਆਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਰਨਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ AI ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ।
ਇਹ ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਸੀ ਉਹ 2-3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਿੱਚ ਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਔਰ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ ਸਰ, ਹਾਊ ਇਟ ਨੋਜ਼ that we want addition? It knows it from the training data. Okay, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵਨ ਆਈ ਐਮ ਓਨਲੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ 5 ਇਨਪੁਟਸ, ਰਾਈਟ? We will play with this, the size of data, network complexity, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਾਂਗੇ, so don't worry about it. ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬ ਨੋਟਬੁੱਕ ਰਨ ਕਰਨੀ ਆਈ? ਓਕੇ, give me a thumbs up. To disconnect ਵਾਸਤੇ just go again runtime and delete all. If you click on the runtime again and there will be an option. Okay, I will not take your test on this. So if you actually learned it, you will use this a lot in your life. So that is your real test. Okay, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ। So now can you see my screen? Okay, ਆਪਾਂ ਇਸ AI ਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਈਟ? We didn't give this AI 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? So let me make this one -3 and this one +3. So what should be the output of this one, -3 and +3? Write it in the chat. How many of you think what should be the output of this one? Model already trained, आप बस test ही करना। You can write it in the chat. So let us see what it does. Okay, so it made a good amount of mistake. मतलब actually 0 see, this is very accurate, but this is a mistake. The reason is कि उन्हें minus negative data कदे देखा ही नहीं सी। So AI cannot handle the things which is never trained for. So it has never seen negative data. It did a reasonable job, but it's a mistake. It's a very big mistake. It's 0.5 off, right? You understood? If this would have been a positive number, right? 3 3. Now the 3 3 should be 6, right? So ਆਪਾਂ 3 3 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। So 3 3 ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ 5.92, but this one is like you see, it's a big mistake. So in simple terms, ਆਪਾਂ delete करना है the runtime, disconnect and delete all, this one option, it will delete it. Yes. So simple terms ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ AI ਉਨੀ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, so it cannot add negative numbers because we never gave it the negative data. Okay, yes, so you have to train the data for negative numbers also. You have to give the input during training time negative numbers, then it will learn. ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ in the future. ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। On what basis prediction is done? Prediction is done, model has learned addition from the data, and from new numbers are given, model learns to predict those new numbers. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ model, only 5 numbers, and it learned to predict very well. But ਉਹ 5 numbers positive ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ model positive prediction ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। If you throw very large numbers, like you throw 1000, model will start making mistakes ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ numbers ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾ। So if you want to train AI which can work on very complex things, you need very complex data. Okay, ये सारे concepts ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ lectures ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, so don't worry. But this is like an open question for all of you कि AI is as smart as its data. So ChatGPT is very smart because the data to train ChatGPT is entire humanity's data. Okay, so it can do multiplication, division also. Like you can, based on the training data, you can actually train any kind of model. आज ਦਾ model ਆਪਾਂ बहुत simpler train ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, so don't worry about the complexity of the model. Okay, now before I move on, I need you to do two things. First thing is the feedback form. Feedback form the link मैं chat से पाया। Feedback form is something which I look at and I also take that for attendance of all of you. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ feedback ਨਹੀਂ ਹੈ, then also put your name and everything, and school name. I've added school name also because there's some students, many students who are from different schools. Okay, actual result is actually from actual result is from the Python itself. That's like we sum it, right? We know what we are trying to learn, but the AI results are the prediction which you see. Okay, okay, so finally you are able to run your first code today.
I hope you understood how we did it. And ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਜਸਟ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਮ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡੇਟਾ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼, ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਜ। ਸਿਰਫ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਯੂ ਟੂ ਰਨ ਦਿਸ. Once you are able to run this, then you can actually run more complex models, like all the pre-sessions classes of health, cancerous data sets, all those things ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ।